Good afternoon, students. In the last class, we discussed with the cost sheet. The cost sheet, in the sense, the statement showing the different costs. Different costs in the sense means direct cost and indirect cost is there. So, from the first chapter till the unit till the last one, that is the fifth module, fifth A, we studied what the constituents of the cost and also how the cost sheet is to be prepared. Means first module, the introduction of the cost accounting, and then second module, it is the material part, one of the direct ingredient of the cost sheet, as well as indirect also. That is, material may be direct as well as indirect, both are there. Then another one is labor. Another cost is labor. And the third one is what? Expenses. So these three together constitute the direct part, that is direct material, direct labor, direct expenses, together constitute the prime cost, and all the indirect things, whether relating to the material, labor, and overheads, is constitute the expenses, constitute the overheads. Maybe if it is for production, production overhead. If it is for office, office overhead. It is for selling or distribution, it is selling and distribution overheads. So these are the constituent of cost sheet. So all the direct part that constitute the prime cost, indirect part that constitute the overheads. So each and every overhead, prime cost add up with the factory overhead, we get the office factory cost. Factory cost add up with the office overhead, we got the office cost or cost of production. And if we are adding the selling and distribution overheads with the office cost, we will get the sales, total cost or cost of sales, and take the difference between the sales, whether it is profit as well as loss, as the case may be. This is till that we see in the previous module. Next module in the sense means the sub part of the fifth module, that is the reconciliation statement. So, as you are aware about this, what is a bank reconciliation statement? It is the statement showing the balance in the books of the cash book as well as passbook. If we are taking the cash book balance and add some items and deduct some items, we will get the passbook balance. If we are putting that or taking the passbook balance, the deducted items should be added up there and the added items should be deducted there in order to reach the cash book balance. Like the saying, costing profit is there, financial profit is there. Some of the items are omitted to record, some of the items are wrongly recorded, and some of the financial items are also taken care. So in such a case, we need to reconcile it. Reconcile means the discrepancy between the cost accounts and the financial accounts are to be rectified. So that purpose, we need to prepare a statement called reconciliation statement or an account called memorandum reconciliation account. So you are aware about this, I think, because bank reconciliation is the reconciliation statement for rectifying the entries with regard to or the cash book balance and the passbook balance. Like the saying, here the costing profit and financial profit need to be rectified. Some of the items to be omitted need to omit. Some of the items no need to record, that is recorded, so we need to rectify that. Some of the items misplaced, that also to be recorded. Whatever be the case, there is costing profit if we are taken, some of the items to be added and some of the items to be deducted, we will reach the financial profit. If the financial profits are taken, we need to take or whatever they are added, that is deducted here, and whatever they are deducted, that is added here in order to reach the costing profit. So that is the case with regard to the reconciliation statement. So we will check what are the theories with regard to this, and then we will do the problems. So reconciliation statement. In a manufacturing concern where the system of cost accounting is introduced, it usually functions independently of the financial accounts. When the financial accounts aims at the ascertainment of total profit of an enterprise,
cost accounts aims mainly at the cost ascertainment, cost reporting, control, and cost reduction. In order to ascertain or calculate the financial profit based on the financial accounting, at the same time, if they are adopting the cost accounting methods in order to reduce the cost or control the cost or whatever we ascertaining the cost in that way. So cost accounting aims mainly at the cost ascertainment, cost reporting, cost control, and the cost reduction. Hence, the approach of both the systems that differs and the profit or loss disclosed by the cost accounts usually disagrees with that shown by the financial accounts. So, approach of both the systems are different. Cost accounting in the financial accounting or financial profit calculate. So there are disagreement with regard to the calculation of the profits in both the cases. It is mainly due to the difference in the base of valuation of stock, under or over absorption of overhead charges, and the items of the expenses or income taken in one set of accounts only. In order to check the correctness of the accounts prepared by the cost and financial accounts and to explain the causes for the difference in profit, a statement is prepared at the end of the period either by the cost accountant or by the financial accountant, and such a statement is called profit reconciliation statement. What is a profit reconciliation statement? It is defined as a statement prepared at the end of an accounting period, either by the cost accountant or by the financial accountant, in order to verify the correctness of the cost and financial accounts, as well as to explain the causes of the disagreement in profit. Point in order to verify the correctness of the cost and financial accounts. Cost account and financial accounts verifying the correctness, accuracy. ശരിയാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റും എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റും ചെയ്യാം, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടന്റും ചെയ്യാം. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ബാലൻസ്, അതായത് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തോണ്ട് വി വിൽ റീച്ച് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ്. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തോണ്ട് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലെ? അതാണ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത്, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ടു തിങ്സ് ടു ബി കീപ്ഡ് ഇൻ മൈൻഡ്, that is either it by a cost accountant or financial accountant at the end of the accounting period preparing this statement in order to verify the correctness of the cost and financial accounts, as well as to explain the causes of such disagreements in profit. എന്തുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റിനകത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നു, കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കാണിക്കുന്നു? What is the difference between both the cases? We need to rectify that, or we need to check that thing. Clear? That is the case. So profit reconciliation statement is a statement prepared at the end of the accounting period, either by the cost accountant or the financial accountant, in order to verify the correctness of the cost and financial accounts, as well as to explain the causes for the disagreement in profit. Need for such reconciliation. One is checking the arithmetical accuracy. Enables the management to know the reason for the disagreement of the profit. It helps in formulating uniform policies regarding valuation of stock, methods and basis of depreciation, overhead absorption, etc. It helps in facilitating internal control, promotes coordination and cooperation between cost and financial sections of the accounting department, and the cost data become more reliable. So, these are the need for reconciling the cost and financial profit, or what is the need for preparing this thing? One is to help the arithmetical accuracy of both the cases. Second is enable to the management to know the reason why there is disagreement in profit. എന്തുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്? അത് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ചില ഐറ്റംസ് ഓവറായിട്ട് കൂട്ടിയെടുക്കുന്നു, ചിലത് കുറച്ച് കാണിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ചിലത് ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് റീസൺസ് എന്ന് നമ്മൾ പിന്നാലെ നോക്കാം. സോ ഇറ്റ് enables the management to know the reason for disagreement in profit. It helps in formulating uniform policies regarding the valuation of the stock, the methods and the basis of depreciation, overhead absorption, etc. Helps in facilitating internal control. ഒരു കൺട്രോൾ വെക്കുന്നു. കാരണം ഏത് ഐറ്റം എവിടെയാണ് എടുക്കാത്തത്, ഏത് ഐറ്റം എവിടെയാണ് തെറ്റിപ്പോയത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ promotes the coordination and cooperation between cost and financial sections of the accounting department, and the cost data become more reliable. അത് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then, what are the reasons for such disagreement in profit?
എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് വരുന്നതിന്. അത് ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ഒന്ന്, ഐറ്റംസ് അപ്പിയറിംഗ് ഓൺലി ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഐറ്റംസ്, അത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐറ്റം അപ്പിയറിംഗ് ഓൺലി ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ്. മൂന്ന്, അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ബേസിസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യുവേഷൻ. പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ. ദെൻ ഫോർത്ത് ഈസ് അണ്ടർ ഓർ ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്. കൂടുതലായിട്ടും കുറവായിട്ടും ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. തേയ്മാനം, അതിന് പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് WDV മെത്തേഡ് ആകാം, SLM മെത്തേഡ് ആകാം, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആകാം. നിങ്ങൾ പിന്നാലെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ദ അബ്നോർമൽ ലോസസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ടേക്കൺ ഓൺലി ഇൻ വൺ സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്സ്. ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് മാത്രം എടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ പ്യുവർലി ഫിനാൻഷ്യൽ ചാർജസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർലി കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യുവേഷനകത്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസ്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അഡോപ്ഷൻ ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ബേസിസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യുവേഷൻ, പിന്നെയോ ഓവർ ഹെഡ്സ് കൂടുതലായിട്ടോ കുറവായിട്ടോ കാണിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ദ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ അബ്നോർമൽ ലോസസ് ആൻഡ് ദ ഗെയിൻസ് that are taken only in one set of books. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്സിൽ മാത്രം എടുക്കുന്നു. ഇനി ഐറ്റംസ് അപ്പിയറിംഗ് only in financial accounts. That is mainly what pure financial charges. അതായത് ഫൈനാൻസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസുകൾ അത് ഏതിനകത്ത് എടുക്കുള്ളൂ? only in finance or financial books of accounts. അതായത് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതിനകത്ത് എടുക്കുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് അത് വരില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഒരു തരത്തിൽ ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള chances. So what are these? Purely financial charges include loss on sale of investment and other asset, preliminary expenses written off, goodwill written off, discount on issue of debentures and shares, loss due to destruction and scrapping of the assets, interest on mortgage and loans, fines, penalties and damages payable, charitable donations, share transfer office expenses, remuneration to the proprietor in excess of a fair reward for the services rendered. അതായത് പ്രൊപ്രൈറ്റർക്ക് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് റിവാർഡ്സ് അല്ലെ ബോണസ് അല്ലെ ഇൻസെന്റീവ് എന്നുള്ള സ്കീമിൽ പെടും. അത് കോസ്റ്റ് അല്ല. ഓക്കെ. ദെൻ ബാഡൻസ് റിട്ടേൺ ഓഫ്, ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ, അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ. ഓക്കെ. അപ്പം പ്യുവർലി ഫിനാൻഷ്യൽ ചാർജസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാകാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് പ്യുവർലി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകം. അപ്പം പ്യുവർലി ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ്, പ്യുവർലി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകം ആൻഡ് ഓൾസോ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. So purely financial income, loss on sale of asset അപ്പുറത്ത് കാണിച്ചു. അപ്പം profit on sale of asset, interest and dividend received, discount, commission, brokerage, etc. received, bad debts recovered, transfer fee received, rent receivable, discount allowed to customers but later on disallowed. So these are the purely financial incomes. And appropriation of profits like dividend paid, transfer to reserve, taxes on profit, additional provision for depreciation, capital expenditure specifically charged to revenue. So these are the purely financial income, gains, and also what is their appropriation of profit, means add up of profit. അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇതിൽ മാത്രം അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ്, അത് പ്യുവർലി ഫിനാൻഷ്യൽ ചാർജസ് ആകാം, എക്സ്പെൻസസ് ആകാം, ഇൻകംസ് ആകാം, പ്രോഫിറ്റിന്റെ ആഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് റിസർവിലോട്ട് മാറ്റുന്നത്, ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്? അതൊക്കെ പ്രോഫിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. സോ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു എന്ത് ഐറ്റമാണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യലി ഐറ്റമാണ്. ദെൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഐറ്റംസ് അപ്പിയറിംഗ് ഓൺലി ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്. ദെൻ ഐറ്റംസ് അപ്പിയറിംഗ് ഓൺലി ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്. There are some notional charges made by the cost accountant. These are the charges made in cost accounts through cost accounts, though not payable by the concern. If such charges are not made in the cost account, the cost per unit of the concern will be comparatively lower than those concerns where such payments are to be made. Per unit കോസ്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്താതെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ്സ് എവിടെ കുറഞ്ഞിരിക്കും? മറ്റ് കൺസേണിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് comparatively lower ആയിരിക്കും. Such items of the charges are notional interest on capital, that is interest charged in the pre-annual account, though there is sufficient amount of owned fund and no interest is payable on it. Interest അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Okay, so that is the first case, notional interest on capital. Another one is notional rent on owned premises. ഒരാള് ഓൺ ചെയ്യുന്ന പ്രമിസസിന് കൊടുക്കുന്ന റെന്റ്, ഓക്കെ, അയാൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന റെന്റ്, അത് it should be avoided. Then salary for the proprietor where he works in the business
but he doesn't have to pay. സ്വന്തമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ കൺസേണിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുക, ഞാൻ സാലറി എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പക്ഷെ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ? നോട്ട് ടു ബി ചാർജ്ഡ് as in cost account. So salary for the proprietor as he works in the business but does not have to pay. ബിസിനസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാര്യം എന്നാ? He is the proprietor of that business. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഐറ്റംസ് that are appearing only in cost accounts. That is the second case. Third is adoption of different basis of stock valuation. There need not necessarily be any uniformity in the basis and methods of the stock valuation. Cost account may follow one system, whereas the financial account may follow other system. അതായത് സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യുവേഷന് വരുന്ന ഡിഫറൻസസ്. Maybe we already studied the FIFO or LIFO or average method, isn't it? So cost accountant may value finished goods at cost of production or the work cost, whereas the financial accountant values it as total cost or the market value, whichever is the lower one. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് അവര് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് കോസ്റ്റ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അതായിരിക്കും ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ്. എന്നാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടന്റോ he should bear or he should check only with regard to the total cost or the market value, whichever is lower. Value of the raw material depends on whether the FIFO or LIFO or average method is adopted. Work in progress may be valued at prime cost or work cost level. So work in progress valued at the prime cost level or the work cost level. Therefore, this due to the difference in the valuation of the stock, the profits of the two books may vary. അപ്പം സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യുവേഷൻ, അതായത് ആദ്യത്തെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് അല്ലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം പ്രൊഡക്ഷൻ എവിടാണ്? ഇൻ ദ ഫാക്ടറി. വൈൽ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടന്റ് നീഡ് ടു ചെക്ക് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്, മൊത്തം വരുന്ന ചെലവ് എത്രയാണ്, അതിനെയാണ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് ആക്കുന്നത്. Isn't it? So the total cost or the market value, whichever is the lower one. So that is the main difference between. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ there is a difference between the profit to be taken by the cost accountant as well as the financial accountant, isn't it? So therefore both the books having different profits. അതാണ് valuation of the stock, adoption of the items, stock items. That is the second point. That is, what is that? It is adoption of the different basis of stock valuation. Next, under or over absorption of overheads. Under or over absorption of overhead. അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓവർഹെഡിന്റെ കാര്യത്തില് അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ, ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ, കുറച്ച് കാണിക്കുക, കൂട്ടി കാണിക്കുക. ക്ലിയർ? അതാണ്. സോ ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ദ റിക്കവറി ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓർ പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് റേഷ്യോസ്. ഇറ്റ് മേ യൂഷ്വലി ബി സർട്ടൻ പെർസെന്റേജ് ഓൺ ദ പ്രൈം കോസ്റ്റ്, വർക്ക് കോസ്റ്റ്, സെയിൽസ് എക്സെട്ര. നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ അല്ലെ? വർക്ക് കോസ്റ്റ് എന്തിന്റെ ആയിരിക്കും? ഡയറക്റ്റ് വേജസിന്റെ. സോറി, ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് എന്തിന്റെ ആയിരിക്കും? ഡയറക്റ്റ് വേജസിന്റെ ആയിരിക്കും. ഓഫീസ് ഓവർഹെഡ് വർക്ക് കോസ്റ്റിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും. സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെയിൽസിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ there may be less to be recorded, more to be recorded. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So it may usually be certain percentage on prime cost, work cost, sales, etc. In financial accounts, actual expenses of the overheads are recorded with the result that there is either under recovery or over recovery of overheads in cost account. ഒന്നെങ്കിൽ കൂട്ടി കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാണിക്കുക. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ അങ്ങനെയല്ല. കാരണം യഥാർത്ഥ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. Isn't it? സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ആക്ച്വലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. If there is any difference, it should be rectified. Otherwise, not a problem. If the situation is favorable, not a problem. If the situation is adverse, we need to take remedial measures for such thing. So, അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. In financial account, actual expense of the overheads are recorded, while in case of a cost account, under recovery or over recovery of the overheads are to be incurred. If the overhead recovered in the cost accounts is less than the actual amount of overhead charged in financial account, it is called under absorption. അതായത് what is that? Actual amount of overhead charged in financial account, that is less than what is that overhead recorded in cost account. If the overhead recorded in cost account is less than the actual amount of overhead charged in financial account, it is case of under absorption, and opposite is the case. If the cost books are more than the financial books, it is a case of over absorption. Clear? So overhead recorded in the cost accounts is less than the actual amount of the overheads
charged or incurred in the financial accounts, it is called under absorption, and vice versa. Means if the cost books are more than the financial books regarding the absorption of the stock, then what is that? It is the over absorption. So the under recovery or over recovery of the overheads may be transferred to costing P&L account or may be carried to the next period. If these differences are written off to costing P&L account, the profit will agree, otherwise adjustment will have to be made on this account. So this under or over absorption of overheads. And then different methods in methods, difference in the methods and rates of the depreciation. Our depreciation main ആയിട്ട് ഏതിനകത്താണ്? Financial accounts നകത്താണ് അല്ലേ? So amount of depreciation charged may be different in the two sets of books because of the difference in the methods and the rates adopted. Financial accountant may charge depreciation under fixed installment method or reducing balance method. അതായത് WDV method അല്ലെങ്കിൽ fixed installment straight line method. 5000 ആണ് 50,000 10% ഫുൾ പീരീഡ് 5 വർഷത്തേക്കും ആ 10% 5000 വെച്ച്. That is the case of fixed installment method. There is no change. While reducing balance method means every year it is reduced. 10% 5000ന്റെ 10% ആണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം എത്ര? 45,000ന്റെ 10%, 4500. ആ 45,000 മൈനസ് 4500 അതിന്റെ എത്രയാണോ അതിന്റെ 10% ആയിരിക്കും അടുത്ത വർഷം. അതാണ് reducing balance method. That is to be adopted by the financial accountants to meet the requirement of the income tax rules, while the cost accountant may charge it under the machine hour rate or production hour rate that we already see in the previous chapters, isn't it? So rate of depreciation may also be different in certain cases. And final case is abnormal loss and the gains taken only in one set of books. Abnormal items such as loss of material by fire or theft, cost of abnormal idle facility, abnormal gain in units of production, etc. might have recorded only in one set of books that leads to disagreement between the profits. So these are the cases with regard to why there is a difference in the profit between cost books and financial books. So maybe one is purely financial charges or financial incomes or appropriation in profit. That is the own items that are to be taken only in financial accounts. Okay. Another one is item that are to be recorded in cost accounts, isn't it? And third is adoption of the different methods for what is that? Stock valuation. Okay. And then under or over absorption of overheads. Then difference calculation for the depreciation in case of both the books. And finally, abnormal gain or abnormal loss taken any one of the books. ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് മാത്രം എടുക്കുക, അപ്പൊ മറ്റേതിനകത്ത് automatically different വരും. So these are the differences between why a cost of financial books is to be differ. The profit is to be differ in both the cases. So what are these? Items appearing only in financial books or financial accounts, like purely financial charges, purely financial income and appropriation of profit. Items appearing only in cost accounts. It includes what? Items appearing only in cost accounts includes notional interest on capital, salary of a proprietor who is actually the proprietor but he works in there. So there is no need of salary, isn't it? അയാൾ അതിനകത്ത് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അയാൾക്ക് സാലറി വേണ്ട. പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്ത് കാണിക്കുന്നു? സാലറി ഈസ് ടു ബി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു. But doesn't have to pay. So that is the another example. അത് കോസ്റ്റ് ബുക്സിൽ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Then adoption of different basis of stock valuation like LIFO, FIFO അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അത് ഓരോ കേസിനനുസരിച്ച് അത് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ അഡോപ്ഷൻ അത് ഓരോ രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. Then അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് കോസ്റ്റ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എന്തിരിക്കുന്നത്? ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ ഇരിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിനകത്ത്. വൈൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ. മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. അപ്പോ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ may depends on FIFO or LIFO or any other methods adopted, isn't it? So that is the adoption of the various methods for valuation of the stock. Then under or over absorption of the overhead and difference in the methods and rates of depreciation. Different methods are to be adopted for both the cases, and the abnormal losses and gain taken only in one set of books. In continuation with that,
effect on the profits due to the items that causes the difference. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്താൽ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റുമായിട്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. The different items discussed above cause either to increase or decrease the profit of one set of books. If financial profit is more due to the effect of an item, the costing profit will be less by the same amount than the financial profit. ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ കണ്ട് കുറയുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ ഏത് ഐറ്റംസ് ആണെന്ന് നോക്കുക. The effects of the different items on costing profits are discussed below. Purely financial charges, expenses. അപ്പൊ അത് എന്തിനകത്ത് എടുക്കണ്ട? കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിനകത്ത് എടുക്കണ്ട. Okay. So these are the expenses taken only in financial accounts. As these expenses are not taken in the cost books, the costing profit will be more than the financial profit. അല്ലെ? അത്രയും എക്സ്പെൻസസ് കോസ്റ്റിനകത്ത് എടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ എടുക്കണം? ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്സിൽ എടുക്കണം, കോസ്റ്റിംഗ് സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്സിൽ എടുക്കണ്ട. അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത്? സോ യൂഷ്വലി ഒബ്വിയസ്ലി വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ്. അല്ലെ? എക്സ്പെൻസസ് അത്രയും കണ്ട് കൂടുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കുറയുന്നു. അപ്പൊ കോസ്റ്റിനകത്ത് എന്ത് കൂടുന്നു? Profit കൂടുന്നു. Because these items are omitted in taking where cost accounts or costing statements. Clear? So that is purely financial charges. Second, purely financial incomes. These are the incomes taken only in the financial books. As these incomes do not appear in the cost books, the costing profit will be less than the financial profit. അപ്പം ഇൻകംസ്, വരുമാനം, എക്സ്പെൻസസ്, ചെലവുകൾ കൂടുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കുറയുകയും വരവ് കൂടുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ? ഇൻകംസ് പ്യുവർലി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകംസ് ആകുമ്പോൾ അത് എന്നാണേലും ഏതിനകത്ത് വരണം? ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് വരണം. ബിക്കോസ് their profit is increased when compared to the costing profit, because these items are obviously only in financial accounts, not in cost accounts, so that the costing profit will be less than that of financial profit. Because as much items of the financial incomes is there, financial profit will be increased, so that the costing profit will be less than the financial profit. Clear? Next, appropriation of profit. Appropriations are made in the financial account only after preparing the P&L account. Adding up, adani appropriation ennu uddeshikkunnu. In order to study the effect, we should see whether the financial profit available is one before or after the appropriation. If the profit given is that before the such appropriation, such items had no effect in the given financial profit. Means what? If the profit given, തന്നിരിക്കുന്ന profit that is before, ഈ appropriation ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ it doesn't have any effect on this. While if it is after, it has an effect on such appropriation in this statement. So, if the profit given is after the appropriation, the profit of cost accounts would be more by the amount of such appropriation. അപ്പോൾ അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്, appropriation of profits. ഇനി അത് മൂന്ന് പോയി. അപ്പം items of purely financial charges, their cost accountants is having higher profit than financial accounts. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. എക്സ്പെൻസസ് ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എക്സ്പെൻസ് ഇടുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറയുന്നു. ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുന്നു. ഇൻകം ആണല്ലോ കുറവായിരിക്കും, കാരണം അത്രയും വരുമാനം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുന്നു. ദെൻ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അതിനകത്ത് ഈ ഐറ്റം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് കുറയുന്നു. പിന്നെ appropriation of profit, add up of profit. Okay, then items appearing in cost accounts only. അപ്പൊ എന്താ? കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ്, നോഷണൽ ചാർജസ് മുമ്പേ കണ്ടതാണല്ലോ. അപ്പൊ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് വുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ്. ബിക്കോസ് എക്സ്പെൻസസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എക്സ്പെൻസസ് വരുമ്പോ, ചാർജസ് വരുമ്പോ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും. അതുകൂടെ ചേർത്തല്ലേ അത്രയും ഇത് വരുന്നത്. ചെലവ് കൂടുമ്പോ വരുമാനം കുറയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും. അപ്പൊ എന്താണ്? കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എക്സ്പെൻസസ് വന്നാൽ, ഐറ്റംസ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ്, ഇൻ സച്ച് എ കേസ് costing profit will be less than the financial profit. Then difference in stock valuation. More value on the closing stock will lead to more profit, and more value on the opening stock will lead to lesser amount of profit, and vice versa. So, closing stock il kudal value that depends on that denotes more profit, while opening stock il more value vannal it depends on lesser amount of profit. Opposite is the case also. Okay, if value of the closing stock is more in cost accounts,
costing profit will be more than the financial profit. അതായത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ, നമ്മുടെ അവസാനം വരുന്ന സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും when compared to financial profit. Value of the opening stock is more, the costing profit will be less than the financial profits. Clear? So that is difference in stock valuation. Next, under or over absorption of overhead. Under or over absorption takes place in cost accounts. Financial accounts il aa oru case ഇല്ല. അപ്പോൾ overhead absorbed in cost account കുറവാണെങ്കിൽ costing profit will be more. ഇല്ലേ? Expenses incurred is less, profit will be high. And vice versa. If the expenses incurred is more, profit will be less. That is automatic. The means what? Expenses is incurred high, profit will be low, and vice versa. So that under or over absorption of the overhead, cost accounts only is happening this, and also if the overhead absorbed in cost account is less, means what? It is under absorbed. The costing profit will be more. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നാ? അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റിനെക്കാട്ടിലും. ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, what is that? It denotes the costing profit will be less. So under or over absorption of the overheads. Then difference in depreciation. Depreciation is an expense item and it should be setting in one set where it is in the financial profit only. Costing books വരില്ല ഇത്. അതുകൊണ്ടാണ് if depreciation charged in one set of books is less, the profit of that set will be more. Because if the depreciation charged in only in one set of books, financial books, so there the profit will be more. Then abnormal losses and gains also. Profit of the book in which abnormal loss is charged will be less than that of the other book. Abnormal loss, extra losses, നഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നത്. So profit will be less, isn't it? So അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ആ ഒരു ബുക്കിലെ പ്രോഫിറ്റ് it will be less than compared to the other book. If abnormal gain is credited in one book, profit of that book will be more than the other side. Abnormal gain, extra, നമുക്ക് extra gain കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ profit will be high when compared to the other books. If loss is the case, profit will be less when compared to the other set of books. So these are the effects of the profit due to the items causing such a difference between the costing books and the financial books. So what are these? Purely financial charges are there, purely financial incomes are there, appropriation of profits is there, items appearing in cost accounts, then difference in the stock valuation, under or over absorption of overhead, and difference in depreciation, and abnormal losses or gain. These are the cases with regard to the profit, that the effect on the profit due to the items that causes the difference between the which books, costing books and financial books. Next is procedure for such reconciliation. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ റിക്കൺസിലിയേഷൻ ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ ബാങ്ക് റിക്കൺസിലിയേഷനകത്ത് ക്യാഷ് ബുക്കും പാസ്ബുക്കും എടുക്കുക. ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ഇതില് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ്, ചില ഐറ്റംസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ ബാലൻസ് കിട്ടും. ആ പാസ്ബുക്കിന്റെ ബാലൻസ് എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, suppose we are taking the passbook balance, those items added should be deducted there, and those items deducted in the first case should be added there by reaching the difference in the which one? Cash book. അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അതായത് we can take in this way, starting with the profit as per cost accounts, or starting with the profit as per financial accounts, or starting with the loss as per cost accounts and starting with the loss as per financial account. അപ്പോൾ അതാണ് റിക്കൺസിലിയേഷന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് വെക്കുക. So we will check it how. The statement is prepared by starting with the profit or loss of cost or financial books as the case may be. To the starting or base, the profit or loss, adjustments are made by adding or deducting the amounts on the basis of the reasons to arrive at the amount of the profit or loss of the other set of books. If costing profit is chosen on the base profit, the profit to be found out would be that of the financial accounts and vice versa. അതായത് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ some items are to be added, some items are to be deducted, and then we will reach a financial profit. If financial profit are there, those items added will be deducted there, and those items deducted will be added there in order to reach the costing books. Okay,
അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. If a given reason has led to the increase in the base profit, the amount should be deducted. On the contrary, if a given item has led to a reduction in the base profit, it should be added. The following steps shall be taken to prepare a reconciliation statement. Ascertain the various items and the amounts caused for disagreement in profit. എന്തുകൊണ്ട് ഡിസഗ്രിമെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഇഫ് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ അറ്റ് ദ ബേസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചോ, കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ കോസ്റ്റ് ബുക്സ് അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. അതാണ് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എഴുതിയിട്ട് വാട്ട് ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് ടു ബി ആഡഡ്, വാട്ട് ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ്, ദാറ്റ് വി റീച്ച് ഫൈനലി ദി വിച്ച് ബുക്സ്, the financial books, profit as per the financial books. So if costing profit is taken as the base, what are the items to be added? Incomes credited to the financial accounts. അതായത് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ക്രെഡിറ്റ്. അപ്പം സെയിൽ എവിടെയായിരിക്കും? ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സിലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ്. അപ്പം ഇൻകം ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ്. നോഷണൽ ചാർജസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതായത് സാലറി ഫോർ ദി പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഇതിന്റെ അതൊരു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ നോഷണൽ ചാർജസ് ആണ്. അയാൾ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അയാളുടെ സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പൊ അയാളുടെ സാലറി അതിനകത്ത് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇസിന്റ് ഇറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നോഷണൽ ചാർജസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്. പിന്നെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കൺ മോർ ഇൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടില് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഇനി വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കൺ ലെസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്. വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കൺ ലെസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്. പിന്നെ overheads charged more in cost account, അതായത് over absorption or overheads charged more, that is over absorption. And depreciation charged less in financial account. Depreciation to be charged less in financial account. Abnormal gains taken only in financial account. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്? ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആകുമ്പോൾ add these items below items like income credited to financial accounts, notional charges in cost accounts, value of the closing stock taken more in financial account, value of the opening stock taken less in financial account, pinne overheads charged more in cost accounts, depreciation charged less in financial account, abnormal gains taken only in financial account. Why? What are the items to be deducted? അവിടെ income credited, അപ്പൊ ഇവിടെ income items of expenses in financial account. അവിടെ എന്താണോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഐഡന്റിഫൈ. ക്ലിയർ? സോ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ചാർജ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടില് എക്സ്പെൻസസ് വരുന്ന ഏതൊക്കെയുണ്ട്? മറ്റേതിനകത്തോ ഇൻകംസ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റഡ്, ഇവിടെ എക്സ്പെൻസസ് ഡെബിറ്റഡ്. ഓക്കെ. ദെൻ അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓവർഹെഡ് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നോഷണൽ ചാർജസ്, ഓവർഹെഡ്സ് ചാർജ്ഡ് മോർ ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്. അതാണ് എന്ത്? ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ. ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓവർഹെഡ് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ബി ആഡഡ്, അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓവർഹെഡ് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ്. ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ കേസ് എന്നായിരുന്നു? ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ലെസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്. അവിടെ ഏതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ്ഡ് മോർ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ്. കുറവ് ചാർജ് ചെയ്തത് എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. കൂടുതൽ ചാർജ് ചെയ്തത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കോ അവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വാല്യൂ ഓഫ് ദ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കൺ മോർ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ്. കൂടുതലായിട്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ കുറവുള്ളതോ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. സോ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂഡ് ലെസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ്. ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂഡ് മോർ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ്. അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് അല്ലെ? ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂഡ് ലെസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ് ആഡ് ചെയ്യണം. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂഡ് മോർ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇനി അബ്നോർമൽ ലോസ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ്. അപ്പൊ അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ ആണ് അതിനകത്ത്. ഓക്കെ. ഇവിടെ അബ്നോർമൽ ലോസ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ മെയ്ഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ്. അതായത് ആഡപ്പ്, പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ആഡപ്പ് പെർസെന്റേജ്. ഓക്കെ. അതാണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിനകത്ത്. ഓക്കെ. സോ ഐ തിങ്ക് ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ദയർ. സോ അപ്രോപ്രിയേഷൻ മെയ്ഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഫൈനലി വി റീച്ച്ഡ് ടിൽ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ്. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ബുക്സ് എടുത്താൽ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യണം, ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ് എടുത്താൽ ഈ പറഞ്ഞ ലെസ് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം,
അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് എല്ലാം ലെസ് ചെയ്യണം. വി വിൽ റീച്ച് ദി കോസ്റ്റ് ബുക്സ്. അപ്പൊ ഇതാണ് റിക്കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് രൂപത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മെമ്മറാണ്ടം റിക്കൺസിലിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ what is a memorandum reconciliation account? It is an account prepared to reconcile the profit as per cost books with that of the financial books. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രീതിയിലാണെങ്കിൽ it is the profit reconciliation statement. അതൊരു അക്കൗണ്ട് രീതിയിലാണെങ്കിൽ it is the memorandum reconciliation account. For the purpose of the reconciliation, the profit as per cost books as well as the items to be added are credited in the memorandum reconciliation account. What is that? The profit as per the cost books. Okay. അതായത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഐറ്റംസും പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് as per the കോസ്റ്റ് ബുക്സും സ്റ്റാർട്ടിങ് അത് ഈ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരും. ഡിഡക്ട് ചെയ്ത ഐറ്റംസും ഫൈനലി പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരും. അത് ബാലൻസ് ഐറ്റം ആണ് ഏത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സൈഡ്സ് ഗിവ് ദ പ്രോഫിറ്റ് as per the ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സ്. സി ദ ഫോർമാറ്റ്. Credit is by profit as per cost accounts, by financial income, by imputed charges of rent and interest, over absorption of overhead, overvaluation of the opening stock in cost accounts, undervaluation of the closing stock in cost accounts, while in the debit side it is to financial expenses, to under absorption of overhead. അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. Then undervaluation of the opening stock. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് overvaluation of the opening stock. Then overvaluation of the closing stock in cost accounts and like that, so that finally we reached what profit as per financial account. അപ്പം ഓർക്കേണ്ട ഏതാണ് പ്രോഫിറ്റ് as per കോസ്റ്റ് ബുക്സും പിന്നെയോ ആഡ് ചെയ്ത ഐറ്റംസും റിക്കൺസിലിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും അവിടെ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത ഐറ്റംസും ബാലൻസ് ആയിട്ടും എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് as per ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്സും നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ഇതാണ് ദ ഫോർമാറ്റ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു എ മെമ്മറാണ്ടം റിക്കൺസിലിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്. ആൻഡ് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വാട്ട് profit preparation of profit reconciliation statement, starting with the profit as per cost account. We will do one problem and we'll wind up the session. So on 31st March 2018, cost accounts of a manufacturing concern show a profit of 140,000. So cost books having 1,40,000 and the financial accounts reveals a net profit of 1,53,200. അപ്പം 1,40,000 എടുത്ത് എഴുതി താഴെ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ആഡ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ we will reach what net profit with regard to the financial books 153,200. So how this is to be prepared? On verifying the cost records and financial books, the following were observed: bad debts written off, loss due to obsolescence charged in financial accounts, interest and dividend credited in financial books, profit on sale of the investment credited in financial books, then depreciation charged more in financial accounts, then factory overhead charged more in financial books, office overhead charged less in financial books, selling overhead charged less in financial books, that is over absorbed in cost books, then distribution overhead charged more in financial books, that is under absorbed in cost books, and rent charged only in cost book. Prepare a profit reconciliation statement and also prepare a memorandum reconciliation statement. So this is reconciliation statement, profit reconciliation statement. Only one column, that is the amount column. So net profit as per cost books. Net profit as per cost books, it is 1,40,000. Then add some items. What are the items to be added? Bad debts written off. Bad debts is what? Expenses, isn't it? Which expenses? Purely financial expenses. So it is to be deducted. Then loss due to obsolescence charged in financial accounts. So it is a less item. Interest and dividend credited in financial books. So what is that? Income, isn't it? Credited means what? Received. So first item, interest and dividend credited in financial books. Inner column you can take it because only the net amount need to be put it outside. So it is 12,000. Next item, profit on sale of investment credited in financial books. So what is that? Sale of investment. So what we are getting? Receiving an income, isn't it? So profit on sale of investment. Number 2, profit on sale of investment. What is there?
credited in financial books. How much it is? 6,000. Then next item, depreciation charged more in financial accounts. Depreciation. What is that? Financial books in over absorption of overhead, isn't it? So depreciation charged more. Then factory overhead charged more in financial books. What is that? Over absorption. Then selling overhead charged less in financial books. Sorry, yes, one more item is there. Office overhead charged less in financial books. Financial books in office overhead to be charged less. Under absorption. So under absorption of the any of the overhead, isn't it? So office overhead, third item, office overhead charged less in financial books. How much it is? 2,800. Then next, selling overhead charged less in financial books. Financial books but post books over absorbed. So selling overhead over absorbed in post books. Financial books deduct over absorbed in financial books deduct over absorbed in post books while under absorbed in financial books that is charged less in financial books. So 1,800. Okay. Then next is distribution overcharged more in financial books. Distribution overcharged, this is under absorbed in cost books. Deduct rent charged only in cost books. Rent charged only in cost books. Expenses. So fifth case, rent charged only in cost books. How much it is? 3,000. So total it, that is 25,600. Then how much is the total? 1,65,600. Less all those items not added, that is to be less here. So balance return of it is how much? 3,000. Then loss due to obsolescence charged in financial accounts. So how much it is? 4,000. Then depreciation charged more in financial books. Depreciation charged more in financial books, it is 3,200. Then then 3,200. Then factory overheads charged more in financial books. So how much it is? 1,600. And one more is there. Distribution overhead charged more in financial books. So how much? 600. Take the total. How much it is? 12,400. We will arrive the profit as per financial books. So 165,600 minus 12,400, it is 153,200. 153,200. See, we start with the what? Costing profit, and we reach the financial books profit. Then, if we are taking from this 153,200, those items are deducted to be added, and those items added to be deducted while reaching what? 1,40,000 as the profit. Case. If we are taking the financial profit, then those items deducted should be added, and those items added should be deducted to reach the costing profit. That's first, second. In costing loss on the costing financial loss on. So
ഈ രീതിയിലാണ്, ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഇനി ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രീതി, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് റിക്കൺസൈലിംഗ് ദി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ്. ഹിയർ സി what is this? This is the memorandum reconciliation account where all the items that is to be added, that is the income received and the other overhead, more charge or less, like that. So see, by profit as per cost books on the credit side, then interest and dividend credited, those items added and the profit as per cost books should be credited. And the debit side, what all items deducted, these items to be debited, and we will reach finally the profit as per financial books. So this is the thing we need to calculate what in the reconciliation statement between the cost and the profit, or costing profit as well as financial profit. So this is the thing we need to study. The reconciliation statement means the rectifying statement between costing profit and the financial profit. So if the statement is prepared, it is called reconciliation statement, profit reconciliation statement, or statement of cost showing the costing profit and the financial profit. While if it is an account prepared, it is the memorandum reconciliation account. So please do the same type problem from the exercise also. Please have a look at today's classes. Please clear off the doubts as and when occurred, and please verify or confirm after the video uploaded. So I'm going to wind up the session